بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هاي مراجعة للفيرست وفيرست ميني شيت. طبعا الميني شيت 1 شامل تفريغ الترانسبلانتيشن وتفريغ الاميونيتي تو تيومر. الموضوعين كثير سهلين وان شاء الله يعني حيخلصوا معنا بسرعة. طيب، اولا the number one transplantation is blood transfusion، انه اول نقل للترانسبلانتيشن او transplantation process بشكل عام كانت البلد. Then the solid organs like lungs, kidney, liver and heart. The kidney is the most common transplanted solid organ. فحيجي عليهم أسئلة، يعني حيقول لك who is the most common transplanted solid organ، حتقول له الكدني. مثلا يجي حيسألك who is the easiest transplantation in term of immunity، تقول له is the corneal transplantation. مين الأصعب؟ حنقول له البون مارو. فلازم ننتبه لهاي الأشياء. طب the first type of transplantation was blood transfusion. ليش؟ لأنها easy and life saving. ليش easy؟ لأنه as we know إنه إحنا قاعدين بنقول إيش red blood cells، وال red blood cells anucleated وإلى آخره. So who created the ABO system؟ ال ABO system واحد اسمه كارل عام 1900، تمام، بعد الحرب العالمية الثانية. اخترع ال ABO system. بعدين اتحد مع عالم اسمه كومب to describe the RH blood group in 1930. ال details about the RH blood group is not with us، يعني مش مطالبين فيهم. Okay, so as we mentioned, the easiest transplantation in terms of immunity is the corneal transplantation القرنية. ليش؟ لأنها avascular، ما عندها blood vessels، ما عندها إلى آخره. Okay, and the most difficult transplantation in terms of immunity is the bone marrow. بنضيف عليها الستيم cells. Okay, هسا عندنا إشي أو مرض اسمه Graftversushost disease. هذا إيش من as the name indicates that it is a process where the donor T lymphocytes start attacking the recipient's body. So the donor organ attacks the recipient's body by the donor's lymphocytes, and this will result in developing two diseases in the patient. Okay, so ايش الجرافت فيرسز هوست ديسيز؟ انه الدونر اللي اعطى العضو او اللي تبرع بالعضو، الليمفوسايتس تبعونه بيبدوا يهاجموا ايش؟ خلايا المستقبل. Okay, طيب in Peter Medauer, okay, in 1940 discovered that the immunity determines if the body will accept the received organ or not. إذن the immune system, the system who determines if the body will succeed to take this transplanted organ. إذن هو بداور اكتشف انه الجزء المناعة هي اللي بتحدد قبول العضو او لا. اوكي، اجا عمل تجربته على المايس. اول first experiment the first column اجا ايش عمل؟ جاب سترين A وسترين B. اوكي، بعدين نقلنا we transplanted from A to B a skin, a part of skin. We will notice that from 1 to 2 weeks what will happen? Rejection. First set of rejection. Okay, دائما الجسم will reject first time باخذ وقت طويل عشان يعمل rejection. In the second time حيكون rapidly وأسرع. ليش؟ لأنه the adaptive immune system will make memory cells and effector cells that will recognize the antigen مرة ثانية. Okay, so إذا أول عمود جاب سترين A وسترين B، وأخذ من سترين A عينة جلد وحطها في سترين B. then لاحظ إنه في إيش حيصير graft rejection، تمام. بعدين هاي first set of rejection. بعدين if transplanted another time، إذا عادت التجربة مرة ثانية، أخذ مرة ثانية من سترين A وحطه في سترين B، حيلاحظ إنه إيش الريجكشن حيكون second set rejection حيكون أسرع. ليش؟ لأنه rejection takes more from another but if we transplant second time from another strain C عفوا yes if transplant time the second rejection will be noted rapidly 3 to 7 days. Why؟ لأنه
memory cells. Okay, but if we transplant second time من ماوس ثاني، أخذنا من ماوس C وحطينا في B، حياخد more time لأنه skin من جديد فلسه مش متعرف عليه. Okay, because of memory cells. In the second experiment اجى شو عمل؟ جاب ماوس من from strain B. Okay, وهذا الماوس بالبي was injected by lymphocyte from another mouse from strain B that is already injected from strain A. إذا أنا لما عملت إذا هو جاب ماوس بي، وهذا الماوس بي حقنه بإيش؟ بليمفوسايتس اللي كانت اللي من بي، من ماوس بي اللي أخذ من ماوس إيش؟ A بالتجربة في الفيرست بالعمود الأول. تمام؟ برضو ال rejection will not take time. ليش؟ لأنه الميموري. اوكي، فبصراحة هي تجربة فاشلة، يعني أنا ما بحسش إنها مفيدة، ولكن بدنا نفهمه إنه الريجكشن first rejection والسكند ريجكشن بيختلفوا بالوقت. السكند ريجكشن أسرع لأنه الميموري سيلز. اللي بدنا نفهمه كمان إنه ال الجزء المسؤول عن الترانسبلانتيشن او اللي هو الاميون سيستم هو اللي بيحدد اذا حنقبل عضو او لا. وايضا انه هل الجزء هل انه مين المسؤول الانيت ولا الادابتف؟ اكيد الادابتف لانه هو اللي حينتج لي الميموري سيلز. طيب types of transplantation، وهذا أهم شيء topic. الصورة هاي التجربة مش كثير مهمة على قدر المعلومات الجاية في التفريغ. types of transplantation. هسا if we have 5 types of transplantation. First type is autograft or autogenic عفوا. الأوتوجينيك أو الأوتوغرافت هو إنك تنقل عضو منك إلى نفسك. اوكي، هاي بنشوفها في الحروق وبنشوفها الى اخره. مثلا اذا انحرقت لا سمح الله في ايدي، انا باخذ من رجلي وبحط في ايدي. هاي اسمه the autograft is the transplant of tissue to the same person. اذا donor والrecipient هم the same person. طيب synograft or synogenic or isograft هو انه transplant of tissue to genetically، شوف genetically identical person، وهي بنشوفها اكثر شيء في التوينز لانهم genetically identical. الالوجرافت يمكن يجي عليه سؤال، هو is the most common type of the transplantation. اوكي، اللي هو الالوجرافت او allogenic. والالوجرافت او الالوجينيك هو انه transplant to non-identical person but in the same species. اوكي، في نفس الفصيلة ولكن مختلف عنها. اوكي، نيجي على xenograft ولو transplant to different species. Sometimes we transplant organs from animals. اوكي، metallic هو الأبسط من اسمه حديدي. transplant metal like iron زي nail plate screw or joints. بس المثال على الزينوجرافت اللي هو البيج. اوكي، اناتوميكلي الفالف تبعه الهارت anatomically مش الهارت، الفالف تبعه anatomically aortic valve is same as the human, so we can transplant this from the pig to the humans. هسا النوت هاي مهمة. Now recognition of transplanted cells as foreign is determined by the MHC complex. تمام، وهذا ال MHC complex polymorphic يعني له تعدد، يعني 1 و 2 بنعرف classes. MHC1 عفوا MHC genes who recognize the transplanted cells. okay، ليش؟ هسا T cell is responsible for the recognition of the transplanted cells, but it needs what? The MHC genes. ليش؟ لأن T cells cannot recognize by its own, so it needs an MHC, which is هاي المعلومة is a basic in immunology. So the MHC genes inherited from both parents and expressed codominantly. So T cell is responsible for the recognition and the induction of B cells to produce antibodies. Okay, now alloantigens يعني different antigens stimulate both cell-mediated which is T cells and the humoral immune responses واللي هي البي cells. Okay, هسا كيف احنا now how do we recognize alloantigens or different antigens? Now we recognize in two ways. First way is the direct presentation and second way is indirect presentation.
هسا الدايركت والاندايركت presentation بيختلفوا في ال APC cells that recognize the antigen. Now, Now, direct presentation is the process by which donor-derived MHC peptide complex, typically presented by donor-derived dendritic cells. So this is the key word for direct presentation. So is the process which donor major histocompatibility, إذا ال MHC بيكون donor, and ال APC اللي على ظهرها ال MHC اوكي بتكون ايش؟ donor derived من جسم المعطي او اللي اعطى الاورجن. Are recognized directly by who? Receptant T cells involves both CD8 and CD4. خلينا نشوف ال indirect presentation. Donor MHC برضه okay is processed and presented by شوفوا هون الاختلاف. Presented by receptant antigen presenting cell. So what is the difference between direct and presentation and indirect presentation? Is the MHC, both of them is donor-derived MHC complex, but they are different in the antigen presenting cells. في الدايركت برزنتيشن مين اللي antigen presenting cells اللي هم بيكونوا الدونر antigen presenting cells, but in indirect بتكونوا مين receptant antigen presenting cells. Okay. Another يعني difference اللي هو recognize the foreign antigen only CD4 T cells. مين CD4 T helper cells. Okay, so a difference in direct alloantigen recognition, the involved dendritic cells are donor derived. Indirect بيكونوا مين the dendritic cells antigen presenting cells are receptant derived. So receptant في indirect والدونر في direct. الdirect donor, indirect receptant. D-direct D-donor. Fine. Now rejection happens in phases. خلينا نسميها. Okay, so we have 4 types of rejection. First type is hyperacute rejection. ومن اسمه hyperacute happens rapidly and fast after the transplanted organs. And hyperacute rejection is seen mostly in the ABO عفوا إنه blood transfusion. ليش؟ لأنه ما في الانتيجين والانتيبودي اختلاف بينهم في الريسبتنت والدونر. Now, occurs a few minutes after the transplant when a recipient is given the wrong blood type. So the antigens are completely unmatched due to performed antibodies. ليش؟ كيف يعني performed antibodies؟ As we know أنا مثلا دمي A والريسبتنت دمه B. أنا ما بقدر أعطيه A. ليش؟ لأنه عنده antibody A. So performed antibodies, he has already antibodies for the given type of blood. Okay. The tissue must be removed right away so the recipient does not die. هسا ايش ال consequences of hyperacute rejection؟ ايش اللي حيؤدي إليه؟ أولاً complement activation عشان to lead to apoptosis, then endothelial damage, then thrombosis. Okay. طيب moving from hyperacute to acute rejection. طبعاً المدة هتختلف. acute rejection happens from 1 week to 6 months. إذا عندنا مدة عشان إيش؟ to treat the rejection. هسا ليش from 1 week to 6 months؟ لأنه results هو acute rejection results from a new immune response, a new stimulation of T lymphocyte. Okay, so إيش ال consequences؟ Parenchymal cell damage, interstitial inflammation, endothelialitis. طيب moving to the chronic rejection. Chronic rejection is the major cause of the failure of vascularized organ allograft. Okay? And this type cannot be treated. ليش؟ لأنه إحنا already الدراجز اللي أعطيناها في الأكيوت rejection استنفذت فمش حنقدر نعالج الكرونيك rejection because all drugs were given in the acute rejection. ايش اللي حيؤدي ال consequences of chronic rejection؟ chronic inflammatory reaction in vessel wall حيؤدي إلى smooth muscle cell proliferation, accelerated atherosclerosis. هاي دائما بسأل عليها مهم كثير. When do we see the accelerated atherosclerosis? In the chronic rejection, then vessel occlusion.
طيب حنعيد بالجرافت فيرسز هاست ديزيز وقلنا جرافت فيرسز هاست ديزيز انه اخر اشي بصير انه the donor's organ starts to attack the recipient seen mainly in bone marrow transplant and stem cell transplantation PM and stem cell transplantation. طب هسه ايش العلامات او symptoms for the graft versus host disease is skin rash, liver and renal failure and joint pain. طيب هسه in order to make a successful transplantation we need an immunosuppressive drugs. Why? Now immunosuppressive drugs will suppress our immune system in order to to move the T cells or our immune cells from killing the donor's organ. So عندنا ست أنواع. أولا OKT3 أو بسميه thiomyoglobulin anti T cell receptor which is an important example. إذا anti T cell receptor, okay? Anti interleukin 2 receptor. We have CTLA4 immunoglobulin which inhibits what? B7 and CD28 binding. Now as we will see after this lecture that B7 is present on the APC and CD28 موجودة وين؟ في CD4 cell T cell وفي CD8 T cell cytotoxic و T helper. هسه ركزوا معي. هسه CD28 ماشي لما يرتبط مع البي 7 this will ايش activate the T cell. Okay, so I need something that binds with B7 and blocks the binding B7 with the CD28 which is CTLA4 immunoglobulin. This CTLA4 immunoglobulin is very important. We're going to talk about it in the next lecture. So CTLA4 immunoglobulin inhibits B7 and CD28 binding. As we will know, the B7 and CTLA4 عنده higher affinity. B7 عنده higher affinity to bind with CTLA4 rather than CD28. طيب cyclosporin أو in another word FK506 calcineurin inhibitor inhibits T cell function, inhibits interleukin 2 production. Now rapamycin inhibits mTOR proteins, azathioprine inhibit T cell proliferation and myosophenolate. Okay. Now, strategies to avoid rejection. Now, in order to have a successful transplantation, we have to check some we have to do some strategies in order to avoid any rejection of the transplanted organ. So first we have to check the ABO system and RH matching, which is the most important in case of the blood transfusion. HLA typing or MHC typing, we just test HLA, HLA-A, HLA-B, and DR. 2 copies from each type make 6 HLA elements. Okay, we check for cross matching. بنجيب ايش؟ نخلط mixing we mix plasma cells من مين؟ من a recipient with red blood cells from the donor in order to seek what? For antigen antibody reaction. Okay. Indirect comms tests. Okay. طيب عندنا mixed lymphocyte reaction MLR, which is a process of incubating lymphocytes from donor. نجمع lymphocytes from donor and recipient together. بعدين نخلطهم. إذا في immune reaction between the cells, this means the two individuals are incompatible. So done mainly in bone marrow transplantation. طيب blood groups ABO, all of them have H antigen on their surface. بس ايش الاختلاف between blood group A and blood group B? Blood group A has an antigen A and antibody B. Blood group B has an antigen B and antigen on its surface and antibody B. بس الاختلاف هون نوع الشجر. Blood group A composed of
N-acetyl galactosamine, and blood group B has N-acetyl glucosamine. Okay, human born with these antigens ABO on their red blood cell surface without antibodies in the blood, and after the first year of exposing for bacterial antigens similar to the ABO, human starts making antibodies only against the antigens which is not on his red blood cells. هاي مبينة. طيب أول immunoglobulin بينتج اللي هو الاي جي ام هو بينتج and synthesized without any exposure to any antigen. طب immunity to tumors هو أسهل تفريغ. Okay, أسهل immunity to tumors, how our immune system can deal with the tumor cells or cancer cells. First of all, we should know the characteristics of tumor cells, خصائص tumor cells. First of all, it has uncontrolled cell division. Then metastasis. شو يعني metastasis? It can spread or can move from one tissue to another بتنتشر يعني. Now, AIDS patients are can develop cancers like Kaposi sarcoma, non-Hodgkin lymphoma, and primary CNS lymphoma. Why AIDS patients can develop these cancers? Because because AIDS patients are considered to be immunodeficient patients. طيب هسا the interaction between cancers and the immunity. هسا immune system لما يجي يتعامل مع cancer cells بتعامل معه بطريقتين. tumor antigen. The tumor antigen is the antigen that the tumor express on its surface in order that T cell can recognize. وأيضا CD8 is cytotoxic T lymphocytes, أهم cell that recognize the tumor antigen and kill tumor cells or tumor antigens is the cytotoxic T lymphocyte CD28. طيب evasion of immunity by tumors. هسا ايش المشكلة؟ مش دائما حيصير ايش؟ recognizing للتيومر انتيجين. ليش؟ لانه الكانسر سيلز نسمع انه خبيث كثير لانه عنده mechanisms to evade our immune system عشان يتهرب من الاميون سيستم. كيف؟ اولا certain cancers fail to produce tumor antigen وبالتالي ما حيصير T cell recognition, lack of T cell recognition. اذا انت اللي حيؤدي الى antigen loss variant of tumor cells بما معناه اشطبوا هاي حطوا no response. اوكي. طيب اذا كيف بتهرب؟ عن طريق انه ما في بعض الكانسرز ما بينتجوا تيومر انتيجنز، عشان هيك ما بتقدر تشوف السي سايتوتوكسيك تي ليمفوسايتس او التي سيل بشكل عام، اذا ما بتقدر تقضي عليه، اذا ما في ريسبونس. كلاس 1 ام اتش سي ديفيشنت تيومر سيل. هسه as we know that T cell recognize the tumor antigen by the help of MHC molecules or genes. So a class 1 or deficient in class 1 MHC tumor cell will lead to lack of recognition of T lymphocytes to the tumor cell. So not recognized by CD8 cytotoxic T lymphocytes, and NK cells can recognize that the tumor cells is not expressing MHC. But if the tumor cell is unable to produce MHC1 molecules, then no antigen presentation will be happen even if the antigen is produced. إذا عندنا هون المشكلة إنه الأنتيجين موجود ولكن ال MHC فيه deficient، فيه خلل فيه genetically. Again, no recognition occurs, so the tumor cells can escape the immune system. طيب شوفوا هون هاي أكثر حركة بتقهر، إنه certain cancer cells مش ما عندهم tumor antigens ولا عندهم خلل في ال MHC، لا بتعمدوا they produce immunosuppressive proteins in order to inhibit T cell activation. شوف, so certain cancer cells can inhibit T cell activation. إذا بتيجي الكانسر سيلز عشان ما تتعرف عليها التي سيل تنتج ايش؟ تي جي اف بيتا and interleukin 10، وقلنا الانترلوكين 10 is the most common inhibitor of interleukins. So by producing these immunosuppressive drugs or proteins, the cancer cells can inhibit T cell activation. تمام؟ إذا إيش هيؤدي؟ express inhibitory cell surface proteins losing the co-stimulatory signals molecules، بعدين حينتج إيش؟
secrete inhibitory molecules CTLA4. إذا CTLA4 قلنا إنه عنده higher affinity with binding with B7، وبالتالي أنا لما أنتج CTLA4 ال CTLA4 حيرتبط مع مين؟ مع ال B7 عشان يمنع ارتباط ال B7 مع إيش؟ ال CD28 عشان تتحفز بس. طيب آخر صفحة Immunotherapy for tumors. How can we deal with tumor cells؟ أولا tumor vaccines نحفظهم. Neovax for CLL, GP100 for melanoma, NY-ESO1 for testicular cancer, Oncovax for in situ tumors. In situ tumors هم tumor that cannot are localized tumors، يعني موجودين مكان معين ما بيقدروا ينتشروا يعني. اوكي. هسه types of antigens هذا المهم الجدول، تمام، احفظوه كله، او اذا ما قدرتوا تحفظوه احفظوا الانكو فيتال antigens، احفظوا انه مثال عليها CEA carcino embryonic antigens and alpha fetoprotein، هذا متوقع. واحفظوا glycolipids and glycoproteins GM2 glycolipids and glycoprotein GM2 and GT2 in melanoma. طيب لانه جاي عليهم سؤال على كلام الدكتور حسين. اوكي. anti-tumor monoclonal antibodies، عندنا antibodies معينة عشان تحارب إيش؟ أمراض معينة cancers. عندنا الأهم اللي هو CD20 which is a B cell marker اسمه rituximab rituximab إذن rituximab والمابثرا anti CD20 used in non-Hodgkin lymphoma acute and chronic leukemia. إذن CD هاي احفظوهم سهلين كثير. إذن HER2 من اسمها HER إذن علاقته إيش بالبريست كانسر ذات بصير في المرأة. CD20 B cell marker B cell lymphoma which is approved in clinical use. CD24 for T cell lymphomas, leukemias, carcinoma embryonic antigen which is a type of antigen, oncofetal antigens, gastrointestinal cancer and lung cancers, and a CA125 ovarian GD3 ganglioside melanoma trials. So عندنا إشي mechanism عشان to في الimmunotherapy for tumors. أو إيش هي اسمها LAC lymphocyte activated killer cells. This immunotherapy is mainly used when في hypernephromas and renal cancer cells, renal cancer carcinomas. mechanism خلينا نشرح الميكانيزم من وجهة من my point of view أو إنه من فهمي. هسا إيش حيصير؟ we take a lymphocytes from blood or peripheral blood. شو بنسوي؟ we culture it بنحط عليها إيش؟ interleukin 2. Okay, interleukin 2 will إيش activate the killer cells, then إيش بنحطه في إبرة ونحقنها للمريض عشان إيش يعالج السرطان بس. So what we do, we isolate lymphocytes either locally from the lymphatic infiltrate or from the peripheral blood. We take these lymphocytes and culture it with interleukin 2 and transfect it with a certain gene to modify and activate the killer cells. Then the LAC cells are transferred back to the patient where the tumor will be eradicated. Now, transitional cell carcinomas of urinary bladder. هسا if we inject BCG هو مطعوم أطفال، لو واحد عنده urinary bladder حيتعالج بس. Characteristics of tumor vaccines. One should be capable of inducing protective long-term protection أكيد ضد المرض. أيضا no side effects. ولكنها قليل يعني مش proved يعني. طب هون بعض المصطلحات أو الأمراض. multiple myeloma إيش tumor plasma cells, lymphoma والacute lymphoblastic leukemia. إيش الفرق بينهم؟ lymphoma caused because of a tumor of adult lymphocytes. هون إيش early lymphocytes of B cell 90% of B cells and 10% of T cell origin in blood bone marrow. أوكي بس